მოგესალმებით სულ დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. დღევანდელი დღე მოგეხსენებათ არის 10 წლის თავი იმ ტრაგიკული მოვლენებისგან, რაც საქართველოში მოხდა 2008 წელს. მას მერე 10 წელი გავიდა. ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ ანალოგიურ ღონისძიებას. ვაპროტესტებთ საქართველოს ანექსიას, საქართველოს ოკუპაციას. როგორც მოგეხსენებათ, ყოველწლიურად ჩვენი ღონისძიება ტარდებოდა გაეროს შენობის წინ, დღეს ტარდება რუსეთის საკონსულოს წინ. ჩვენ მეგაჩნია, რომ გაეროსთან ჩვენი ურთიერთობა გარკვეული გვაქვს. ყოველწლიურად გვაქვს მათი მხარდაჭერა, ასე რომ გაეროსთან მიმართებაში ჩვენ გარკვეულები ვართ. ჩვენ გსურს მივმართოთ რუსეთის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, რომ დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე გადახედოს თავის პოლიტიკას, თავისი მეზობლების მიმართ, საქართველოსა და უკრაინის მიმართ და სხვა სახელმწიფოების მიმართ. ჩვენი სურვილია მაქსიმალურად მოგეცეს საშუალება უშუალოდ ვისაუბროთ, უშუალოდ ველაპარაკოთ ჩვენს ძმებს, ჩვენდებს, აფხაზებს, ასევე ოსებს და გქონდეს საშუალება გავმართოთ დიალოგი. ეს დიალოგი აუცილებელია, მაგრამ ამ დიალოგს ხელს უშლის ის მესამე ძალა, რასაც რუსეთი ქვია. დღევანდელი რეალობა შეცვლილია მას მერე, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეხვდა ბატონ პუტინს. ბევრი რამე შეიცვალა, პრესი უფრო გაძლიერდა, ეს ეკონომიკური პრესია. მინდა მოგახსოვთ, ამაზე ჩემი მეგობრები ისაუბრებენ. ერთი რამ მინდა კიდევ ერთხელ დავადასტურო ჩვენი მხრიდან, რომ ჩვენი ერთობა, ჩვენი საფრთხის ერთობა, ჩვენი დიასპორის ერთობა, საზღვარგარეთ ჩვენი დიასპორების აქტიურობა და ჩართვა საპროტესტო პროცესებში, ზოგადად ადგილობრივ პროცესებში. მე ყველას მოგიწოდებთ ამერიკის მოქალაქეებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთოთ ადგილობრივ პროცესებში, არჩევნებში, რათა ჩვენი ინტერესები, ჩვენი სათვისტომოს ინტერესები, ჩვენი ქვეყნის ინტერესები მაქსიმალურად დაცული იყოს, ჩვენი შვილების, ჩვენი სამშობლოს მომავალი სტაბილური განვითარებისათვის ეს აუცილებელი მომენტია. კიდევ ერთხელ დავადასტურებთ ჩვენს ერთადგომის სურვილს. გარდა მაგისა, როგორც შაშან რელაქციაზე გავაცხადე, ჩვენ ჩამოაყალიბეთ ქართულ-ამერიკული რესპუბლიკური ალიანსი, ის მეშვეობითაც ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ ყველა შეგვიძლია ჩვენი სათქმელი თქვათ, მონაწილეობა მივიღოთ ადგილობრივ პროცესებში და ჩვენი მეგობრები, ჩვენი თანამებრძოლები, ჩვენი ამერიკული საზოგადოება ჩავრთოთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვის პროცესში და ასევე მივიღოთ მონაწილეობა მათ ადგილობრივ პროცესებში მონაწილეობის მიღებისა და გამარჯვებისა, რადგან ჩვენი მეგობრები არიან ჩვენი სტაბილურობისა და უსაფრთხოების გარანტია, ასე ვთქვათ, მსოფლიო პოლიტიკაში. ეხლა გადავცემ სიტყვას ჩემს მეგობარს, ჯონ კენკანანს. ჯონ კენკანანი არის ჩვენი რესპუბლიკური პარტიის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც წარმოდგენილია აქ, რამოდენიმე წარმომადგენლით. როგორც მოგეხსენებათ, ჯო ვიკრიბდა კრენჩს შარშა, სულ 1700 ხმა დააკლდა, რომ არა დღეს იგი იქნებოდა ჩვენი ქართული სათვისტომოს წარმომადგენელი, ჩვენი ხმა ნიუ-იორკის საკრებულოში, მაგრამ ბრძოლა არ დამთავრებულა, ბრძოლა გრძელდება. ჩვენთან არის დევიდ ბრეზენი, რომელიც არის ასევე კანდიდატი, ასე რომ მისი მხარდაჭერა ჩვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა, სასურველია და მაქსიმალური გვერდში დგომა ჩვენი მეგობრებისთვის. ასე გადავცემ ჯერ პირველ რიგში ჯონ კენკანანს. Thank you, Nicholas. I appreciate it. I'm glad to be here. My name is Joe Kincannon, and I'm with the Queens Village Republican Club in Queens County in New York City. For my friends over in Tbilisi, it's been too long. I hope you are all well. All right? We're here today on the 10th anniversary of the Russia's invasion into Georgia. And we know and we acknowledge that it's continuing. I'm here to tell you that we've got a different administration in Washington, D.C., and the administration has put punishing sanctions
in on the Russian administration with Putin. They've acknowledged that the gas pipeline going into Germany is nothing but a ruse and a fraud. They've increased their gas pipeline production into Europe, and that will minimize Russia's profitability of the gas line that they've built. We're here to show, quite frankly, unity and solidarity with the people from Russia. We understand what's going on. There's a map over here which actually depicts what's going on, and every single day the plight of the Georgian people, and that's why we're here today. We're here to acknowledge that. But we're also here to speak to the people who live here in the United States. Georgians who have immigrated here to the United States, to tell you and to explain to you the importance of registering to vote. That can't be more important and more understated than ever before. It's important that in our democracy here in the United States, that each and every one of you does vote. You vote at every election time here in the United States, because we need a pro-Georgian congressional representation, as well as in the U.S. Senate, as well as in the state offices, and as well in the city offices of the city of New York. You need to be heard. And without those elected officials, you are what they call transparent. You're living in a community and no one knows you're here. That's why it's important for each and every one of you to become registered and vote, if you legally can, here in the United States of America. And we take that all over the place. We back that up by creating the Georgian American Republican Alliance. That is very, very important, because it starts to build the bridge between those of us here in America and those and my friends over in Tbilisi, Georgia. That can't be understated. That alliance is so very, very, very important. I also want to talk about the defenses in the Republic of Georgia. And one of the many ways that you can fortify those defenses and build upon them. And it's something called the Mishabis. There's a friend of mine, Iraqi, and he is building these Mishabis along the borders of Georgia to build a fortress of people who live in that community, to build the economy of Georgia, as well as to build the defenses of Georgia. We'll show, by my experience over there, that this can be done and this can be accomplished. And it can be done positively to build the economy of the Republic of Georgia, and letting the invaders from the north know that you're not just going to stand idly by, that you're going to build these Mishabis, and you're going to build them so they're resilient, and so they are profitable, and so that it builds the whole economy of this republic. So with that said, I want to thank you for letting me speak today, for letting me come down and represent my position as the first vice president of the Republican Club here in Queens Village, and as one of the founders and the creators of the Georgian American Republican Alliance, from Tbilisi, Georgia, all the way to Queens Village, New York. We hear you, and we've got your back, and now we've got a federal government that's got your back as well. Thank you very much for coming today, and thank you for having me here. And now let me introduce another friend of mine, Dave Bresler. Dave Bresler is running for the New York State Assembly in the 24th Assembly District. If you know anybody in Northeastern Queens, Dave will tell you a little bit about himself and what they can do to support you. Thank you. You hear me? Am I good? Wow, it's a great crowd. Nicholas, thank you for inviting me. I'm David Bresler. I'm running for the New York State Assembly in the Republican Party in Northeast Queens. That covers Bayside, Little Neck, Douglaston, Whitestone, and North Flushing. I'm proud to be here on the 10th anniversary of the Russian invasion of important Georgian territories. I've spoken to Nicholas. Nicholas is a friend of mine. He's done an outstanding job gathering and getting the Georgian community involved in the politics of Georgia and also the politics of the United States. Now, what Joe Buchanan was stating, it is important
for all of you to get involved in our election process. Because if we don't get elected officials that are going to support your cause, to put pressure on our government to support Georgia against Russia, then all of this is for naught. So please, get involved, understand who your local politicians are, who the candidates are, understand their stance on this important issue, and really get you involved, children involved, the whole community involved, just like Nicholas has done in the past few years. Now, Nicholas got me involved. I'm a board member along with him at the Queens Village Republican Club, where Joe is vice president and Phil Orenstein is president. And he was telling me about this situation. I was studying up on it. And it's outrageous and inexcusable and unacceptable for Russia to invade such important territories in the Georgia country. So for us to take a stance, the federal government needs to know where we stand. And that comes in numbers. It can't come from just Nicholas, Joe Concannon, or David Bressler. We all have to unite. We all have to get involved. We all have to be passionate about this. If we do that, the federal government will hear us, President Trump will hear us, and we can solve this egregious issue quicker than we anticipated. So again, thank you for having me. Nicholas, great job in gathering the community here. It looks like a great crowd. I think we can get even a bigger crowd coming at the next rally. If you have any questions or comments, please come see me afterwards, and maybe we could have a game plan with Joe and Nicholas and get this multiplied to many, many other people, so we really could make a good stand for the Georgian country. Thank you. Thank you. Thank you very much, David. I certainly appreciate it, and I know Nick does as well. And good luck with your campaign. And if anybody here can either donate or volunteer time to Dave's campaign, this is how it's done here in the United States. This is how democracy works here in the U.S. You donate to people's campaigns, you donate some money and some time to work on their campaigns, delivering flyers, knocking on doors, making telephone calls. This is how it happens, folks. So if you're wondering sometimes when you're at home, you know, gee, the U.S. government seems a little weak on its support and how vocal they may be about the Republic of Georgia. Well, how many individual representatives do you have at the federal, state, and local level? And how many have you supported? This is where it happens. This is the grassroots, and this is how it all happens. So if you don't like, Russia coming in on you, I think, what did we say, about 500 meters a day? Right. All right? If you don't like that, well then get behind these candidates and make them real. Make these candidates and these campaigns real. We estimated there's thousands of people from the Georgian community in Brooklyn. Take a bus trip for a day. Come on over to Queens, help Dave's campaign out. If everybody gave $1, that'd be $50,000. Be nice. That'd be a lot of money in his campaign. You'll get me elected. You'll get him elected, all right? And that's how it works, all right? So thank you once again, and it's good to be here with you on this beautiful day, and I have to go to my next appointment. როგორც ბატონმა დავითმა თქვა წინ ვიდეოს დასაწყისში, ვინც ვერ ნახეთ, ეს ორი ადამიანი არიან ქვენსის წარმომადგენლები, რომლებიც შეიძლება ყოფილიყვნენ სენატში. ქართველების ხმა მათ ძალიან ცოტა დააკვდა და შემდეგ არჩევნებში, რა თქმა უნდა, მათ დაჭირდება ჩვენი დახმარება და მივცეთ ხმა, იმიტომ რომ სენატში ქართველებს ჰქონდეს თავის ყავდეს თავის წარმომადგენლები. ეს პოზიცია ჩვენი ჩვენ საფრთხეობრივ ჩვენს უცხოურ დიასპორას, რომელიც დღესდღეობით სამწუხაროდ არ არის ისე შემჭიდროვებული და შეკავშირებული და ორგანიზებული როგორც საჭიროა. ჩვენი გზა სწორედ არის ერთად გომაში, ერთად ყოფნაში და რაც მთავარია, ჩართულობაში ადგილობრივ პროცესებში. ჩვენი მეგობრები არიან, ჩვენი მხარდამჭერები. ეს არის სწორედ ის ხალხი, ვინც განაპირობებს, ისაც შეუძლია განაპირობოს ჩვენი საფრთხეობრივ და ასევე ჩვენი ქვეყნის მომავლის სტაბილური განვითარება და უსაფრთხო განვითარება. შესაბამისად, მათი პოზიციები ადგილობრივ პოლიტიკურ არენაზე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მათი წარმატება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თითოეული თქვენთან
ერთმანეთთან არის დახმარება გვერდში დგომა ნებისმიერი ფორმით. ეს არის ის აუცილებელი მინიმუმი, რომ ჩვენი მიზანს მივაღწიოთ და წარმატებას მივაღწიოთ. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ყველას მოგეწოდებთ, ვისაც როლი გაქვთ, გაერთიანდით, შემოგვიერთით. ჩვენ წარმოადგენთ ქართულ სათვისტომო ორგანიზაციას, ნეიტრალურ ორგანიზაციას, ეს არის ასოციაცია თვისტომი, ასევე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ქართულ-ამერიკულ რესპუბლიკურ ალიანსს. და შესაბამისად, თუ ვინმეს რაიმე სურვილი გაქვთ, რომ რაღაცნაირად მიიღოთ მონაწილეობა ამ პროცესებში, ჩვენი გარები ღია, მობრძანდით კიდევ ერთხელ ერთად დავდგეთ და ერთად ვიბრძოლოთ ჩვენი და ჩვენი შვილების მომავლისათვის. მე მინდა ახლა გადავწყვეტ ჩემ მეგობარს, დავით არველაძეს, შემდგომ გამოსვლას. Dear fellow Americans and Georgians and Georgian Americans, it is a sunny day today, and it feels great to be here and to feel the sense of the smell of the freedom in the air. That is well deserved by greatest countries in the world. We are here, though, to support our brothers and sisters in blood from country of Georgia, a country who has historical attraction to the same concept of freedom that we are enjoying in the United States in every moment of our life. Georgia is an old Christian country who cherishes the traditions of mutual respect, brotherhood, freedom, and equality. It is in a very tough geographic spot, though, surrounded by major powers of Turkey and Iran from one side and Russian superpower from the other. How did Georgia survive all this time and does not end up engulfed by either one of these powers for multiple centuries of bloody wars and political treasons? The answer is that it always has been rock solid in its principles and never betrayed the sense of self-respect, love of God, and love of family and traditions. With the sword in one hand and the agricultural tools in the others, Georgians worked for and defended the country. It was the farthest bastion of Christianity bordering with an Islam world. For centuries, Georgia had to ask major superpowers for help and support, such as Rome, Byzantine Empire, Russia, and now United States of America. The situation in Georgia is very gruesome now. Russian occupation of Georgian territory and slow expansion deeper into Georgian land by moving borders on one side, and Islamic population mass migration from the southern border, weak central and local governmental executive power, weakened further by contradictory and confusing non-governmental organization of policies, such as visa liberalization and so-called the same standards for all the residents of the country without any border control or homeland security institutions. Georgia is evolving as a potential center for future chaos that may very well lead to attempts of the extremists from neighboring countries to take advantage of. There already have been several terrorist attempts that were prevented by Georgia Interior Ministry groups. Today here, we are once again to ask for the Russia to reconsider its political stance and allow with a new dialogue between United States and Russia when both countries are trying to find some way towards new democracy and freedom for Georgia. That because what is happening in Georgia will not help either Russia or United States to bond their ties with a goal to promote peace and prosperity in the world. We are hoping that Mr. Trump, our president, who has made tremendous influence on the world perception of U.S. towards positive within a year due to his smart political moves and diplomatic skills, within a short period of time will help to change the situation in Georgia.
and help Georgians return to their native territories of Abkhazia and hopefully South Ossetia, where their great-grandparents lived and where their souls are mourning now. Georgia, on the other hand, united, will send a strong message to any groups that are thinking of using the disorganized country in accomplishing their extremist goals, that it has the support of a superpower such as the United States in uniting, and this is going to be the biggest sign of it. For Russia, on the other hand, this may be an unprecedented attempt to truly show the world that it's changing its spirit towards democracy. And it has true aspiration to join the world developmental process, not as an aggressor, and maybe even better so the matter with Ukraine. Georgia does not have any military expansionistic ambitions. It does not want to have the ability, but it does want to have an ability to defend, and that is why it has been in active collaboration with American troops. It is willing to collaborate with any power, including Russia, as long as the relationship stakes are equal, and it is treated as equal. There will be no attempts to use of military power to bully Georgia into making decisions that will harm Georgia in the long term. Georgia has been a political stabilizer for centuries, and now it has a chance to become a new Switzerland. Let the free country cry. Let the wind of freedom blow from the United States to Georgia. Mr. Trump, we have been, and we still are greatest supporters of you. We like what you do and like you. Please help Georgia to resolve its most painful sore, its pain that has been torturing Georgian hearts for decades now. It is a complex issue and cannot be solved in 1 or 2 days, but we as a Georgian American diaspora and Georgians in Georgia are ready to support you in any initiative that may start bringing this process closer. Thank you so გამარჯობათ მოგესალმებით. 200 წლიანი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა სამწუხაროდ სავსე არის როგორც ეთნიკური, ასევე ტერიტორიული, ასევე სულიერი, რელიგიური და სხვადასხვა ექსპანსიები. რუსეთი 200 წლოვან ისტორიას აგრძელებს და ეს ყველაფერი ჯერჯერობით შეუქცევად პროცესებში არის გადასული. მე მინდა წაგიკითხოთ 1921 წლის 22 თებერვალს 20 წლის იუნკერის მიერ დაწერილი წერილი, რომელიც სამწუხაროდ დღესაც აქტუალური არის. უსაშინლესი ჯოჯოხეთია. რუსები უმოწყალოდ გვიტევენ ცეცხლითა და მახვილით. თავის წამოწევა არ შეიძლება. ტყვიამქვევი ცელავს ყველაფერს, ჩვენ კი ვაზნები გამოგველია. შევსება არ ჩანს. მეორე დღეა ლუკმა არ აგვიღია. რა ლომივით ბიჭები დაეცნენ, ძნელია სატანია. მამა, შენ ხომ მიცი ჩემი ხასიათი. საქართველოს ტრებს სიძულვილი შენ ჩამინერგე ბავშვობიდან. საფუძვლიანად კი რუსეთში ყოფნისას შემძულდა იგი. ჯერჯერობით ცოცხალი ვარ, ნახოთ რას მოიტას მომავალი. იარაღი გვინდა, იარაღი. ცარიელი ხელებით რა უნდა გააკეთო. იყინება ყველაფერი, ქარბუქი ძვალსა და რბილში გადის. ასაცმელი მაინც გქონდეს შესაფერისი, დარწმუნებული ვარ გავიმარჯვებ. დედას ეს წერილი არ წაუკითხო, გარედანაც ვაწერ გაფრთხილებას, არ დამიჯერებ, როცა გიამბობ რა გასაჭირს ვიტან სამშობლოსათვის, შენი მაკარი. ეს წერილი 20 წლის იუნკერ მაკარი ბრუჭულადეს ეკუთვნის და სამწუხარო ის არის, რომ 100 წლის მერე დღესაც არ არის იარაღი, დღესაც უმოწყალოდ ხრეტენ და კლავენ ქართველებს და 10 წლის მერე სამწუხაროდ თუ არაფერს არ მოვიმოქმედებთ, იგივე მოცემულობა იქნება ჩვენს წინაშე. როდესაც საუბრობთ თავისუფლებაზე და ერთობაზე, ერთობა ხშირ შემთხვევაში, როგორც გამარჯვების, ასევე შეიძლება დაღუპვის მომტანიც იყოს. ჩვენ პირველ რიგში უნდა ჩამოყალიბდეთ თუ რაში ვართ ერთნი, რა გვინდა, ვინ ვართ და საით მივდივართ. თუ დღევანდელი ქართველის მოთხოვნით თავისუფლება და ერთობა არის ის, თუ რას ვჭამთ, რას ვსვავთ და რას ვეწევით დღეს,
ეს არის პიროვნული თავისუფლება, მაგრამ რა პიროვნულ თავისუფლებაზე არის საუბარი, როდესაც თვითონ ქვეყანა სახელმწიფო არ არის თავისუფალი. ამიტომ მე გთხოვთ, ჩემი სახელით, როგორც ბაქარ პალავანდიშვილი, ერთ-ერთი ქართველი ახალგაზრდა, ასევე მჯერა ჩემი მეგობრების სახელით, რომ აუცილებლად პირველ რიგში დავიწყოთ დიალოგი ერთმანეთში, ჩამოყალიბდეთ თუ რა არის საქმე და საკეთებელი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინ ვართ, რა გვინდა და საით მივდივართ. და მხოლოდ ამ დიალოგის შემდეგ ველაპარაკოთ თუნდაც ამერიკას, თუნდაც რუსეთს, რომ საქართველო არის ერთიანი და დამოუკიდებელი. მადლობა ყურადღებისთვის. Akt itqa dialogi English or every nation have a right to existence and to be exist in the world. Also, it needs to be recognized by other nations, your existence. What Russia doing, what Russia done, and what Russia want to do. He want to destroy nations, states, and whole, maybe part of some continent, because he is thinking he is a ruler, he is one of the ruler and owner of some part, and present time is a Soviet, post-Soviet territory, and he want to do what he want to do. He don't want to recognize borders. He don't want to recognize nations' existence and even human beings' existence. Why we here? We want to give him one very clear message. We exist, we here, and we are supported by the greatest nation, or the George Washington, greatest nation who made powerful state of the United States of America, and who also wrote for the Bill of Rights, and who even managed to make well-balanced policy between government part, the executive and the legislative part. The United States of America, our supporter, is standing with us and telling you, please, just recognize as Georgians who have a right for existence as a state, and recognize Ukraine also as a state who have a right to existence as a state of Ukraine. And please, just always think about this one. We don't want to give up, and we never give up our right to existence as a state and right to existence of our nation. That is my clear message for any dark-sided force. მოგესალმებით ქართველებო. პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ აქ მობრძანებისთვის. თითოეული ჩვენგანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს აქ დგომა რუსეთის საკონსულოს წინ და მივაწვდინოთ მათ ჩვენი ხმა, რომ ვიცავთ ჩვენს ქვეყანას. წეღან ახალგაზრდა ქართველმა კაცმა ახსენა, რომ თავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულებაა. მე მას ვეთანხმები და გეტყვით, რომ სიცოცხლის შემდეგ მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება არის თავისუფლება. მაგრამ დღეს საქართველო არ არის თავისუფალი, რადგან მისი ორი რეგიონი არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. მინდა ყველა აქ ამერიკაში დაბადებულმა ქართველმა პატარა ვიცოდეს თავისი ქვეყნის ისტორია. იცოდეს, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, რომელსაც დაპყრობილი აქვს ჩვენი ქვეყანა და ყველამ ერთად ვიბრძოლოთ ამ ოკუპაციის წინააღმდეგ. ყველა ერთად დავდგეთ და ბოლოს ეს ჩვენი და ყველა ერთად გავიმარჯვებთ. დიდება საქართველოს. სურვილი გაქვს გამოთქვათ ორიოდი აზრი, პოზიცია, იმედი, სურვილი, ხო? ირინა. მაშ კიდევ ერთხელ
ყველას დიდი მადლობა დღევანდელი დღისათვის მომბრძანებისთვის. ჩვენ გავაგზავნებთ ჩვენს გაპროტესტებას იმ პროცესების დაწყება საქართველოში. ჩვენ როგორც სათვისტომო, როგორც რომ დავამთავრებთ ყველა შეჯგუფეთ და ერთი ფოტო გადავიღოთ ყველა ერთად. თხოვთ, არ დავიშალოთ. ასევე იქნება ინტერვიუები ჩაწერილი მონიზიების მერე, ყოველ შეჯამებას გავაკეთებ. საპროტესტო აქცია ქართველების, რომელიც გაიმართა ჩვენი ბრძოლა გრძელდება და ეს ბრძოლა ჩვენ გავართ ახლა პატარა ჯგუფი ქართველების ვაპროტესტებთ რუსეთის ოკუპაციას საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის. აი თქვენ როგორც ხედავთ, აი ეს არის რუსეთის საელჩო და რუსეთის საელჩოს წინ ვართ. კარგი იქნება და რა უფრო მეტი შევგროვილიყავით და მეტი ყოფილიყავით აქ და მეტი ხარდაჭერა გამოგვეთქვა და ალბათ კარგი იქნებოდა რომ რუსეთის საკონსულოს ფანჯრიდან მეტი ქართველი დაენახათ რუსებს, თუმცა ნუ არა უშავს მიმჯერა რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ შევძლებთ შევიკრიბოთ, მოვახდინოთ კონსოლიდაცია და უფრო მეტად ვიფიქრებთ ჩვენ სამშობლოზე, იმიტომ რომ მართალია ჩვენ აქ ვართ, მაგრამ ჩვენ მაინც ბევრი რამე შეგვიძლია და ბევრ რამეს შევძლებთ ჩვენი სამშობლოსთვის. მადლობა ყველას, ვინც გვიყურა, ვინც ვერ მოვიდა არაუშავს, უბრალოდ გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიები ჯერ არ დაბრუნებულა და ამიტომ საჭიროა ჩვენი ერთად ყოფნა. ეს დღე არ არის მარტო საკმარისი, ეს არის ერთ-ერთი უბრალოდ გამოვლინება ჩვენი აქციის დღევანდელი დღის ტკივილის დაფიქსირება. ეს ტკივილი ჩვენში არის და ყოველ დღე იქნება ეს ასე და ამიტომ ყოველ დღე შეგვიძლია დავამტკიცოთ ჩვენი გულის ტკივილი. არ არის აუცილებელი მანდამაინც დღეს და მანდამაინც აქ. ჩვენ შეგვიძლია ვიბრძოლოთ, გავერთიანდეთ, შევქმნათ რაღაც ორგანიზაციები, უფრო მეტი საშუალება გვაქვს, ალბათ სხვანაირად დავეხმაროთ კიდე სამშობლოს და აი ოკუპანტმა რუსებმა, რომლებიც დარწმუნებული ვარ ალბათ დარაბებიდან იყურებიან და კითხულობენ ამ პლაკატებს, რომლებიც ქართველებმა მოიტანეს აქ და ჩვენ აზრს ვაფიქსირებთ, მოკლედ ალბათ მიხვდებიან, რომ ქართველები ჯერ კიდევ განვიცდით ამ ამბავს, არ დაგვიწყებია და ჩვენი სამშობლო ჩვენი ტკივილია. კარგად და ბედნიერ და ერთიან საქართველოში გვეცხოვროს. კარგად ზანდებოდეთ.